take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nissan සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරපු Nissan Navara රථයත් ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වාහනයක්. Nissan Navara 2017. Nissan සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරපු Nissan Navara රථයත් ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වාහනයක්. ඉතින් ලංකාවට ආපු වාහන සෙට් එකේ ඩබල් කැබ් වලින් Nissan වලින් ආපු සෙට් එකේ අන්තිම සෙට් එක තමයි මේ. ඉතින් 2017 මේ වාහනයෙන් පස්සේ ලංකාවට ආවේ නැහැ. නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණත් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ තාම. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ අලුත්ම අලුත් ඩබල් කැබ් රථයත් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු අපි මේකේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම ඩැමේජ් එකක් ගත්තොත් ලොකුම හානිය තියෙන රූප් එක මේක හෙලකින් පෙරෙල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ A post එක කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට B post එක වම් පැත්තේ දොරවල් දෙකම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. rear panel එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා tray එකේ. ඒ වගේම bonnet fender, headlight shell bumper සහ මේකේ සමහර විට අපිට ගැලෙවුවට පස්සේ තව ඇතුළතින් chassis එකේ damage හෝ එහෙම නැත්නම් suspension damage තියෙන්න පුළුවන්. මේක අපි ගලවලා බලනවා ගැලෙවුවට පස්සේ මොනවද damage කියලා. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. මේ විශේෂයක් තියෙනවා මෙච්චර ඇක්සිඩන්ට් එකක් කළත් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේකේ බලන්න සේෆ්ටි එයාබෑග් ගොන් වෙලා නැහැ. මොකද මේක සයිඩ් එකෙන් වැදිලා තියෙන්නේ. මේක එයාබෑග් දෙකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පැසෙන්ජර් සහ ඩ්‍රයිවර් විතරයි එයාබෑග් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සයිඩ් එකේ මේකේ සෙන්සර්ස් එන්නේ නැහැ. මේකේ සෙන්සර්ස් ටික එන්නේ වහදුරට මෙතනින් තමයි එන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් නැති නිසා සයිඩ් එකට පෙරලිච්ච නිසා සේෆ්ටි එයාබෑග් සිස්ටම් එක කොටු වෙලා නැහැ. නමුත් වාහනේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. මොකද සේෆ්ටි ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ, ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ටිකක් බාරදූර කාර්යයක් නමුත් වැඩේ කරන්න යන්නේ. මේ අලුත්ම අලුත් වාහන ඩබල් කැබ් රථ ජීප් රථ ලංකාවේ කොහේ ඇක්සිඩන්ට් වුණත් එන්නේ අපි හොයාගෙන. මොකද අපි ජොබ් එකක් ගත්තොත් ඒක නිවැරදිව කරනවා, හරියටම කරනවා. ඒ හදන ගමන්ම අපි ඔබටත් පෙන්නනවා රැඳී සිටින්න අපත් සමග.
So many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Nissan Navara 2017 repair. Draws the line between forgery and feeling inspired. Who defines derivative versus being admired? Who decides what original means? Who aspires and knows the wannabes? Upon the shoulders of giants, I've got a long way to crawl. Never get here on my own. See the view from the top. Everything's a remix of everything that has been. Then let me just go back to my laptop, take a band on track that I cooked on. Maybe you'll hear Skrillex, some Navara, and some Imogen. Don't like it, but I'm trying to get back. It just seems fair. Who draws the line between innovation and tried and true? Who's to say what's reiteration and what is new? Who decides what original means? Who aspires and knows the wannabes? Upon the shoulders of giants, I've got a long way to drop. Oh, I'll never get here on my own. See the view from the top. Upon the shoulders of giants, I've got a long way to drop. Oh, I'll never get here on my own. The view from the top. Nissan Navara 2017 painting. Gotta work for the both of us. Put you in the driver's seat. Gotta come in the middle of. In the name of love. 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 In the name of
කරන්න කලින් පෙන්වන්න යන්නේ අපි Nissan Navara එක. ආවා අපි වෙතට ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ඔන්න දැන් හදලා තියෙනවා වාහනේ. හයි කරන්න කලින් පෙන්නනවා ඔබට මොකද්ද හේතුව හයි කරන්න කලින් පෙන්නන්න හයි කරාට පස්සේ තිබුණොත් අඩුපාඩුවක් පෙන්ෙන්නේ නැහැ ඔබට. ඉතින් ඔන්න නිවැරදිව හදලා තියෙනවා කුඩේ කුඩු වෙලා තිබුණ මේ වාහනේ. මොකද කස්ටමර්ගෙන් පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙනවා. වාහනේ කන්දක නතර කරලා හෑන්ඩ් බ්‍රේක් අදින්න අමතක වෙනවා යාට. ඔබත් පරිස්සම් වෙන්න අනිවාර්යෙන් කන්දක නතර කරලා හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අදින්න. ඉතින් ඇදිලා ගිහිල්ලා වාහනේ වැටෙනවා හෙලකට කුඩේ කුඩු වෙලා තමයි මේ පැත්ත එන්නේ සම්පූර්ණ මේ පෝස්ට් එක වාහනේ ඉය ෆෙන්ඩර් එක මේ කස්ටමර් බොනට් ෆෙන්ඩර් ඩැමේජ් වෙනවා වාහනේ පෙරෙලා. ඉතින් උන්න නිවැරදිව හදලා තියෙනවා අපි. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. It's two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. Come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. It's two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you.